ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋਹਰਾਮ ਮਮਦਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰੇਸ ਲੀ, ਕਲੀਰ ਐਂਡਰਸਨ, ਸਟੀਵਨ ਰਾਗਾ, ਜੈਫਰੀਅਨ ਔਰਬੀ, ਜੈਸਿਕਾ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਟਲੀਨਾ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋਹਰਾਮ ਮਮਦਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। My name is Zohran Mamdani. I represent parts of Astoria, Long Island City, and I'm also the co-chair of the Asian Pacific American Task Force and the first South Asian man elected to the New York State Assembly. And what is so special about today for me is the chance to acknowledge the work of so many of you, the work that you do not only for the Sikh community but for all of New York. And I think that's one of the most beautiful things that so many of us cherish about Sikhism is the commitment to the well-being of all people, the commitment to feeding all who are hungry no matter who they are or where they come from. And too often the work that you do in fulfilling that commitment is not acknowledged. It's not acknowledged by the city, it's not acknowledged by the state, it's not acknowledged by our political landscape. And the intent of today is to formally recognize the work that you have done as World Sikh Parliament, not only in feeding thousands of New Yorkers, both at the height of COVID and also in a regular basis, and also the work that you have done to create a pathway for young Sikh New Yorkers to better understand themselves, their identity, and their place. And this is a moment in time where there is a lot of pressure on the Sikh community to conform to a certain set of behavior and political beliefs. And we see that most explicitly through the government of India's targeted campaign of harassment and assassinations across the world. And it is more important now than ever before to have an organization that makes room and makes space for Sikh New Yorkers to understand that they can be whomever they would like to be, they can fight for whatever cause they would like to fight, they can believe in whatever it is that they would like to believe in, because that is the right of any American. And that is something that we should extend to every single one of the communities across our country. And it's being denied to the Sikh community. It should be granted to the Sikh community. And the first step we can take towards that is an acknowledgement of the presence, the place, and the power of this community and the work that you all have done. So I'm so honored to be here alongside our co-chair, alongside Assemblywoman Gonzalez Rojas, to present you with this proclamation that formally recognizes the work of the World Sikh Parliament in feeding thousands of New Yorkers, in providing pathways for young Sikh New Yorkers, and in making New York the place that we all want it to be, which is a place for every single one of us. So thank you so much for coming. Sat Sri Akal. So please, you can join me in welcoming Senator. And I'm really proud to be here with my co-chair, Zohra Mamdani, for this auspicious occasion to celebrate Vaisakhi with all of you. I know that the Sikh community has been under enormous pressure as of late due to a lot of anti-Asian sentiment across New York State. And we are doing our part in the legislature to fight for more funding for the Asian community
so that you can feel safe, so that you can feel protected. We are fighting for more funding for security grants for your religious institutions, for your schools, for your communities as well. And we are leading on letters calling out transnational repression and making sure that the Sikh community can act and express their beliefs freely in this country like every other American can, and do it safely without fear of repression. So we are very happy to be here today, and I welcome all of you to Albany. Lee for gathering us today, and to all of you for taking the 2+ hour trip to come up here for this very special occasion. I just want to tell a personal story about the World Sikh Parliament. Back in 2000, at the height of the pandemic, I got to meet Hamat, and I represent a district that has been disproportionately impacted by COVID. It includes the neighborhoods of Jackson Heights, East Elmhurst, Corona, Woodside, and Astoria. And our community was known as the epicenter of the epicenter, just blocks from Elmhurst Hospital, where we saw families wrapped around the hospital waiting to get tested and treated. And it was just a debilitating sight. And what we were seeing is the food insecurity that our communities were facing. And a neighbor of mine, a local activist, Daniel Puerto, started an organization called Love Wins Food Pantry. And it was Hamat, and it was World Sikh Parliament that showed up with hot meals for our community. And let me tell you, week after week after week, we gathered at Love Wins. It was operated out of a bar in Roosevelt Avenue, but we saw the lines wrap around the block, and they continue to wrap around the block, and they continue to this day to wrap around the block. But it was World Sikh Parliament, it was Hamat and leadership and all of you that have shown up to feed our community, feed our families. Many who were diverse community members. It wasn't just members of the Sikh community, it was the diverse Latino and South Asian and East Asian communities that were there. But that just showed the principles of Langar, right? And what that meant, and really about the dignity of all people. And I will never forget that. I will never forget that, and I'm eternally grateful. So I'm really thrilled to celebrate Vaisakhi, which is the beginning of the harvest, and I learned that's not New Year's, but beginning of the harvest, and that I've been to the temple many times. I've really been able to build and work alongside the Sikh community. I'm just really proud to represent a diverse district that represents a lot of Sikh community members, but also work with folks across the city and state to advocate for the issues that you care deeply about, to work alongside you, to follow you in the amazing work that you do. So thank you so much. Thank you to our Assembly member leads for the APA task force for ensuring that we're reflecting the full breadth of the Asian Pacific Islander community and celebrating this very auspicious day. Thank you so much. Thank you all for joining us for today's inaugural Vaisakhi convening in Albany. And my name is Jasleen Kaur, and I'm proud to be here as a Sikh Punjabi advocate from Queens, New York. This is such an important occasion to celebrate the Sikh faith. And on Vaisakhi, we celebrate not just culturally for the Spring Festival, but the founding of the Khalsa. We commemorate the Panj Pyare, or the 5 beloved ones who took Amrit and devoted their lives to Sikhi despite religious persecution. Since 1699, we've celebrated the significant event in Sikh history, and the feeling of belonging and developing a faith-based and cultural identity is as strong as ever. It moves me to think about the socio-political situation that a few have mentioned already, how it is especially important to be steadfast in our advocacy for Sikh human rights as we face the resurgence of the farmers' protest in Punjab, transnational repression, and extrajudicial killings in Canada. The threats against the lives of Canadian, American, and Sikhs around the world is fomenting significant political turmoil, not just for those of us who have already established our lives in New York and across the United States, but also for the many Sikh Punjabi migrants who are still looking for a home and looking for safety and dignity in Little Punjab, or what we most commonly know as Richmond Hill. It has become a place where our Sikh traditions, like Vaisakhi, are part of the fabric of our community, and we should work together to maintain that feeling.
And in that sense, our faith institutions are vital for Sikh life to flourish. I am grateful to the many gurdwaras across Queens that take care of our Sangat and ensure that our religious and cultural celebrations are tied to the historic nature of the Sikh faith. We have a lot to learn about righteousness, dedication, and unity from the Khalsa and the Panch Pyare. Again, thank you for this beautiful program, and thank you to the host committee from the World Sikh Parliament. So much, and it's so important for us at our state's capital to celebrate Vaisakhi, and it's so good for you guys to come here and have our elected officials know that it's such a special day to celebrate, to commemorate, and here in the halls of our capital here in New York, it's resonating throughout, just not our building, but throughout our entire capital city and throughout the state. So thank you so much for being here. I'm always happy to join you, and great to see everybody today. Thank you. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰੋਚੈਸਟਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ, ਬੀਬੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ, ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 13 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵੇਵ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਰੀਬ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਜਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਔਰ ਜੈਸਿਕਾ ਗੰਜਾਲਸ, ਕਟਲੀਨਾ ਕਰੂਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ 28 ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲਾਟ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।